இந்த வாரம் Carabao Cup Final between Newcastle and Liverpool. Do you think Newcastle are much better prepared this time than they were last time? I think we are in a better shape than 2 years ago. Right? Team wise சொல்றேன், squad wise சொல்றேன். But I just feel we'll dominate the game. Welcome back to Football Pechu. இந்த வாரம் Carabao Cup Final between Newcastle and Liverpool. கரெக்டா நான் வந்து நியூகாசல் ஃபேன் கூட பண்ணாதான் இது ஆப்டா இருக்குங்கிறதுக்கு தான் சுபாஷ் அடிச்சு விரட்டிட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்க ஏற்கனவே நம்மளுடைய வீக்கெண்ட் ஷோஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்திருப்பீங்க. அஜய், வெல்கம் டு த ஷோ. பிக் மேட்ச் ப்ரிவியூ, Carabao Cup Final 2025, 2 years after that you've been in another Carabao Cup Final. Very very disappointing one last time. இந்த தடவை லீட் அப் டு த கேம் எப்படி இருக்கு, எப்படி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு அமங் த ஃபேன் பேஸ்? பயங்கரமா இருக்கு. ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபீவர் பிட்ச் மாதிரி இருக்கு. ரைட், எல்லாருமே இஸ் ஒன்லி டாக்கிங் அபவுட் தட். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நியூகாசல்ல இருந்து எல்லாருமே லைக் ஆல் வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ் ஆர் ஜஸ்ட் லிட். ரைட், அவன் வந்து இது எனக்கு இந்த தடவை டிக்கெட் கிடைக்கல. போன தடவை இஸ் அட்லீஸ்ட் அட் வெம்ப்லி, இந்த தடவை கிடைக்கல. So all of my friends are traveling. There's going to be at least about 80,000 Geordies in London. நேத்தி வந்து ஒரு அது பேர் என்ன, ஒன் ஆஃப் த டவர்ஸை வந்து ஃபுல்லா வந்து நாங்க இது வாடகைக்கு வாங்கிட்டு ஃபுல் ஷோ போட்டோம் நாங்க. அதுல அது மில்லேனியம் பிரிட்ஜ் மேல இப்ப வந்து ஹவே த லாட்ஜ்னு ஒரு ஃபிளாக் தொங்க போகுது சண்டே வரைக்கும். வந்து லைக் போன தடவை we did it, but the fans did it. இந்த தடவை வந்து the owners are participating. செலா மூலமா we are doing a lot of organized stuff. Nice. நாளைக்கு Covent Gardensல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 50,000 பேர், போன தடவை கிட்டத்தட்ட 100,000 பேர் இருந்தோம். The owners were also with us in the Trafalgar Square. இந்த தடவை there will be at least 60,000 people estimate for tomorrow. Day after it will be 85,000. Crazy. Firstly, Wembley ஓட capacity 90,000 நினைக்கிறேன், if I'm not wrong. 90,000, 27,000 are going to the corporate boxes. So we are both getting 30 to 31,500. So yaar in the corporate boxes, like the people who run the game, avungala? People who run the game, big companies. Wembley has association. Wembley boxes irukku. Okay. Like so ellame சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 30,000 டிக்கெட் போயிடுது அதுல. Wow, crazy. It's going to be jam packed. Last time வந்துட்டு யுனைடெட் கூட நியூகாசல் வந்து ஃபேஸ் பண்ணும்போது இட் வாஸ் லைக் எங்கடா நியூகாசல் இங்க வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் திஸ் டைம் இட்ஸ் ஆக்சுவலி நியூகாசல் ஆர் ஹியர் ஃபார் ரியல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வந்து அமங் எவ்ரி ஃபேன் பேஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி எவிடென்ட். நியூகாசலுக்கு வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டு யூ திங்க் நியூகாசல் ஆர் மச் பெட்டர் ப்ரிப்பேர்ட் திஸ் டைம் தேன் தே வர் லாஸ்ட் டைம்? பட் you also have to take into consideration Liverpool and Manchester United. அந்த டிஃபரன்ஸ்ல where do you see as a fan, எவ்வளவு கான்ஃபிடன்ஸ் இந்த கேம்ல இருக்குதா, இல்ல இதோட கான்ஃபிடன்ஸ் 2023ல இருந்துச்சா? See, I think I'll probably put it this way. எங்களோட own preparedness நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் இந்த மேட்ச் ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த மேட்சை பத்தி சொல்றேன். எங்களோட preparedness பார்த்தேன்னா, இப்போ இந்த ஈசாக் வந்து பேசினாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் கம்மிங் அவுட் அண்ட் சேயிங் yeah, we are okay, like excitementலாம் இருக்கட்டும், ரைட், பட் எங்களுக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் இருக்கு. we are all relaxed, but we are all focused. போன தடவை பார்த்தேன்னா everybody was bought into that, அதே நான் சொல்ற மாதிரி அந்த எக்ஸைட்மெண்ட். லைக் எல்லாருமே ஒரு சூப்பர் சார்ஜ் பார்த்தோன்னா பிளேயர்ஸ்லேருந்து everybody were like எல்லாருமே கண்ணிலே தெரிஞ்சது. நாங்கள் வந்து அந்த ஸ்டேடியம் அவங்க ஹோட்டல்லேருந்து கிளம்பி அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐ திங்க் 3/4 மைல் இருக்கும். அந்த 3/4 மைலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10,000 பேர் அந்த பஸ்ஸுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடி நாங்க நடந்து போனோம். ரைட், ஒரு அட்மாஸ்பியரே வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு லைக் ஏதோ ஒரு லைக் நம்ம இங்க இந்தியா வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சுட்டு வந்த மாதிரி. நாங்க வேர்ல்ட் கப்பே ஜெயிக்கல, பட் அந்த அளவுக்கு ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது. So everybody kind of got really emotional. இந்த தடவை பார்த்தோன்னா I think we have played a lot more. இந்த டீம் has played a lot more big games. சாம்பியன்ஸ் லீக்ல இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி we are progressing in the cups also. So and the experience should amount to something. Plus we have people like Tonali, who's done things with Italy in Euros, right, who's led that team. Milan team lead பண்ணிருக்கான். Bruno is also captained Brazil, albeit for a few minutes. Right, Isak is coming. Isak is now owning that title of being the best striker in the world. So இந்த மாதிரி நிறைய பிளேயர் வந்து
they are all reaching that stage in their career where they can start owning things up. So இல்ல அந்த the விஷயம் same I think the same with Fabian Schär and Dan Burn as well, like seasoned pros அவங்க ரெண்டு பேரும். Even if you take for example Nick Pope or I think Dubravka நினைக்கிறேன், Dubravka விளையாண்டா he's again a seasoned pro. He's been here for a very long time. He was supposed to go out last January, but then it completely changed. He's here going to play a Carabao Cup Final. யோசிச்சு பார்த்தோம்னா that's what I thought. இந்த வருஷம் நியூகாசல் ஆர் த ரியல் டீலுங்கிற மாதிரி வந்திருக்காங்க. ஆமா 100% மச்சான். I think we are in a better shape than 2 years ago. Right? Team wise சொல்றேன், squad wise சொல்றேன். I think that has improved. But opponent has changed completely. Liverpool நம்ம எவ்வளவு பத்தி நியூகாசலை பத்தி பேசுறோம். நான் இப்பதான் இன்னொரு நியூகாசல் ஃபேனோட தான் லிவர்பூல் ஃபேனோட தான் இப்பதான் பேசிட்டு இருந்தேன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி. அவன் சொல்லிட்டு இருந்தான், இல்ல நான் சொன்னேன் 80-20 லிவர்பூல்னு. அவன் சொன்னா என்னதான் ஆனாலுமே ஒரு கப் ஃபைனல்ல 50-50 தான் யூ வில் ஸ்டார்ட். ஸோ எனக்கும் அதான் தோணுது. பட் 50-50 சொல்ல முடியல என்னால. ஐ ஸ்டில் திங்க் இட் இஸ் 65-35 லிவர்பூல். If Liverpool play okay, we play great, we will win. If Liverpool play bad, we play okay, we will win. But if Liverpool turn up, they'll be on a completely different sphere than us. I think that's the main topping point, Rani. So, if Liverpool turn up, I expected a much better Liverpool against PSG, but it didn't happen. For some reason, at home, Champions League second leg, you're just one goal. You're actually one goal up, down goal, and you are coming home. Usual Liverpool sides will romp to victory. I'm not discrediting PSG. PSG were really good that day, and no one can say otherwise. PSG were really good, but it was also down to us not taking our chances. Number one, the Salah was pocketed by Nuno Mendes. It's the narrative right now because Salah didn't score, Salah didn't get an assist. If you rewatch that game, first 15-20 minutes, Nuno Mendes was all over the place. Salah was easily getting past him. ஒரு பயங்கரமான சான்ஸ் 4th மினிட்லயே வந்துச்சு. நூனோ மெண்டஸ் puts his leg on the line and that if that goes in, game is done. 2-0, the game is done. Liverpool sit back, we just ride the game through. எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. We just go on to win that game. Liverpool have always, நீ சொன்ன மாதிரி 50-50 கேம் எதுக்கு சொல்றேன்னா, only if we take our chances. On paper நீ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா Liverpool are the much better team. Newcastle have in certain positions much better individuals. For example, Bruno Guimaraes is better than Gravenberch. Isak is better than a striker. அந்த மாதிரி சில பொசிஷன்ஸ்ல ஆப்வியஸ்லி ப்ரூனோ and then obviously Isak is better than a striker than Bruno G. If you take as a right back also, I could say Trippier is better than Kwanzaa who will be playing. ஏன்னா Trent இல்ல. And similarly உங்களுக்கு வந்து கார்டன் கிடையாது. So in Liverpool's perspective, one midweek ஓட defeat வந்து it's actually hurt us really badly. நான் வெளியே வந்து Liverpool are ramping to the Premier League title நான் சொல்லுவேன். ஆனா if you look at it, Liverpool மாதிரி ஒரு கிளப் வந்து இப்ப மார்ச் இப்ப வந்து இந்த ஃபைனல் முடியுது, and then it will be a matter of time before Liverpool can easily wrap up the Premier League. in பார்த்தா ஏப்ரல் மேல there's nothing to play for. We're out of the FA Cup, we're out of the Champions League. It's like என்னடா அது டக்குன்னு முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டோட அந்த ஒரு ஐயோ வெளியே போயிட்டோமே அந்த ட்ரோஃபி இருக்கிறதோட ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர் இல்ல, ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இம்போஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக Liverpool கம் டு த ஃபைனல். ஏன்னா டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் வேற லாஸ்ட் சீசன் செல்சி கூட போய் ஃபைனல்ல வந்து அதுவும் வந்து we won it last season. So looking at the lineups going into the game, what are you lineup பத்தி நமக்கு தெரியும், பட் ஆனா வந்து what are you kind of expecting Newcastle to do in the game? Like நீ என்ன எதிர்பார்க்கற, இப்படிதான் நாங்க ஆடுவோம் லிவர்பூல் கூட அப்படின்னு? ஸோ 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தேன்னா கார்டன் அண்ட் ஹால் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பார்ன்ஸ் அண்ட் லிவரமெண்டோ, ரைட்? அந்த லைனப் அகெயின்ஸ்ட் உங்களோட what do you call it, ரைட் ஹேண்ட் சைடு, ரைட்? அது வந்து பயங்கரமா இருந்திருக்கும் எங்களுக்கு. கார்டன் ஆன் ட்ரெண்ட் அண்ட் ஹால் டூயிங் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிராசஸ். Salah would have to do defensive duty then. Hall is not a muck. I think in the season he's already coming into that next level of being an international, right? அந்த மாதிரி அந்த லைனப் இருந்ததுன்னா நான் கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லியிருப்பேன் தட் நாங்கள் அது ப்ராப்பரா அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 or 2 கோல்ஸ் ஒன் கோல் அடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த இதுல என்னன்னா இப்போ இண்டிவிஜுவல் பேட்டில்ஸ் வந்து வில் பி ஸ்ட்ரெச்ட் ஆல் ஓவர் த பிட்ச். அண்ட் எங்களோட மிட்ஃபீல்ட் ஆஃப் Joelinton, Bruno and Tonali 6 ஆடுவாண்டா. Tonali will be in the center circle. அவனோட ரோல் அதான். Okay. Bruno will be அங்க. Bruno, yeah, okay. So and Isak முன்னாடி போட்டுடு. ஸோ இப்படி இருக்கிற டீம் இப்படி தான் இருக்கும். பட் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா ஈசாக்கை வந்து லெஃப்ட்ல இருந்து ஆட வைப்பான்னு தோணுது எனக்கு. ஐ ஹவ் நாட் சீன் இட் எனிவேர் எல்ஸ், பட் ஐ திங்க் ஸ்ட்ராங்லி பார்ன்ஸோட அபிலிட்டி டு ஷூட் ஃப்ரம் டைட் ஸ்பேசஸ்
and Right. him being very comfortable inside the box, I think Barnes could play up forward, not Okay. as like full time illama. Barnes and Isak will switch. So Kwanzaa வந்து டார்கெட் பண்ணுவாங்க. Isak against one on oneல நீ உலகத்துல எந்த டிஃபெண்டர் வேணா போ. Yeah. He starts on a 70-30 footing. Yes, correct. He's easily one of the best dribblers in the league. Right? அவன் ஒன் ஆன் ஒன் பிரேக் பண்ணானா அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷீல்டு வந்து கொனாட்டே. கரெக்ட். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜோயலின்டன்ல வந்து உள்ள கொனாட்டையை வந்து ட்ராக் பண்ண வச்சிருவாங்க. அவனை வந்து மேல போக வச்சானா உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் what I've seen increasingly in the last ஒரு 2-3 கேம்ஸா மெக்காலிஸ்டர் அண்ட் ஷொபஸ்லை அவங்களோட டிஃபென்சிவ் அவுட்புட் வந்து in terms of tracking players is not from the midfield. They could have done better. At least with PSG சொல்றேன், Southampton game சொல்றேன். Right. So அது maybe is another area for us to exploit. So எனக்கு எப்படி ஆடுவாங்கன்னு தோணுதுன்னா ஷேர் will be on அவன் பேர் என்ன Soboslai. So it will be Burn, Trippier and Livramento for his space. கீழே சாலாவோட Livramento போடுவாங்க. Trippier on Gakpo, Jota on Burn. Right. So the share will follow Soboslai all through the pitch. இப்படிதான் இருக்கும். Just like on the in the game, declanrice game. Okay, perfect. Okay. Right. So அந்த மாதிரி போட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும்னா நீங்க if you're building up from the back and Liverpool is not the Klopp Liverpool. Right, where நீ வந்து ஃபாஸ்டா வந்து இங்க இருந்து going into our first third அவ்வளவு ஃபாஸ்டா போக மாட்டீங்க. You will only choose opportunities and then put the ball behind. Correct. அதுல Livramento and Trippier அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து will be key in tracking back. And another thing that people don't notice is Tonali oda recovery pace over the last 3 seasons averaged he's in the top 3. Wow. He's one of the fastest players in the league, but people don't see it because he's a midfielder, center midfielder. He's not had to run. Okay. But அவனோட recovery pace நீங்க வந்து 4-on-3 போனீங்கன்னா அவனும் track back பண்ணுவான். Joelinton பத்தி சொல்லவே வேண்டாம். He'll be everywhere. And the ability that we have. Or what I also see is for us to surprise, we could also play 5 at the back. Frustrate you for the first 40 minutes and look for opportunities with Isak and Barnes as your 2 forward players. So we'll play 5-3-2. Right. Murphy will be right wing back. Trippier will be right centre back. He's played right centre back million times. And Tonali will be that. Joelinton will be the spare midfielder. Right. And you'll have Barnes and Isak playing 2 up front. It is not a negative lineup. 5 at the back, negative. It is not a negative lineup. What it does is, it gives Liverpool a choice to make, which is Kwanzaa or Robertson will have to sit back. They can't join attacks. Right? That then means that Kwanzaa expose பண்ணுவாங்க. Right. Isak and Konate, Kwanzaa and Konate versus Isak. Right. Barnes வந்து சும்மா ஸ்பேர் டிகாயா இருப்பான். Van Dijk. Right. So இது ஒரு லைனப்பா இருக்கலாம். So 5-3-2 ஆடணும்னா என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ சாலாக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்க மாட்டோம். Right. Right. And in சாலாக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கலனா ஒரு மிஸ்டேக், ஒரு அவுட் பால், then you will see Tonali, Joelinton, Barnes, Murphy, Livramento, everybody like bomb forward. Right. Well, I think the same with Liverpool. நீ சொன்ன மாதிரி this is what I expected Newcastle to be on the defensive side. ஏன்னா when you put the back 3 in, and I don't think he trusts Nunez. கண்டிப்பா ஜோட்டா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவான். ஏன்னா ஜோட்டா and a back 3 is nearly as invisible as it's going to be. அதான் வந்து அந்த கேம் நடக்க போகுது. Because you are not going to get the ball from here through Tonali, Joelinton and Bruno Guimaraes to Jota. இதுல தாண்டி எனக்கு வந்து பால் இங்க வர மாதிரி எனக்கு வந்து அறிகுறியே கிடையாது இந்த ஒரு மித்ரியை தாண்டி. ஸோ பிளேயிங் ஜோட்டா இஸ் as stupid as it can be. இதுல வந்து even if he play Nunez, இந்த மிட்ஃபீல்ட வந்து பைபாஸ் பண்றதுக்காச்சு லாங் பால் போட்டு நுனியஸை தாக்கு பிடிக்க வைக்கலாம். பட் ஃபார் சம் ரீசன் he doesn't trust Nunez at all. அப்படி இருந்தா PSG செகண்ட் லெக்லயே அவன் போட்டிருப்பான். For me, the most important game will be Gakpo here against Trippier.
சாலா வந்து he will be double mark கண்டிப்பா with லிவர்மெண்டோ and burn. இந்த ஏரியால எக்காரணத்தை கொண்டு சாலா கொஞ்சம் கூட கேப் கிடைக்கூடாதுன்னு தான். Again, don't this thing. Joelinton and Bruno, they are legs in terms of fast-ஆ இருக்கலாம் இருக்க மாட்டாங்க, but they will run every minute. Correct. அதான் சொல்றேன். Even if they be here, when you make a long ball and you ask Isak to run, கண்டிப்பா Joelinton will come and be here. Isak வந்து பால் இங்க இருந்தாலும் Joelinton கிராஸ் பேக் பண்றக்கா Joelinton ஓடி இங்க வரைக்கும் வந்துருவான் எப்படி இருந்தாலும். And it's the same with Bruno. Bruno வந்து is taking a lot more than I see in these areas. நான் எதிர்பார்க்கல. I thought Bruno will be somewhere here, but he is more often here. Exactly. Tonali பின்னாடி எடுத்தனால. So I just feel in the area of the pitch will most probably decide the game. இது வந்து எங்க யார் இந்த ஏரியா டாமினேட் பண்றாங்கன்னா அதுல இருந்து எங்க ஸ்விட்ச் பண்ணி ராபர்ட்சன் is very poor tracking back. Everyone knows Kwanzaa is going to be playing in a huge game in front of 90,000 people against Isak and Livramento tracking back here. Konate will do his Konate role. That's not a problem. எனக்கு attackly seri, defensively seri, more than the right hand side, I feel Liverpool's left and Newcastle's right will be the problem. Because I'm actually genuinely worried about Murphy. More than I'm worried about Isak. I mean, Isak is Isak. But I'm genuinely worried about Murphy against Robertson. All our goals, even the PSG goal that we conceded, is going to be from that position, the ball coming in. Robertson has become that bad recently. Yeah, and Isak and Murphy. So I think நம்ம இப்போ பேசின சினாரியோ வந்து Barnes versus Barnes சென்ட்ரல் ஆடினா, பட் Barnes லெஃப்ட் இதுல போட்டான்னு வச்சுக்கோ, லெஃப்ட்ல போட்டானாலும் Barnes-ஓட பெஸ்ட் அபிலிட்டி என்னன்னா ஒரு 2 டச் 3 டச் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பண்ணிடுவான். பாஸ் பண்றானா ஷாட் எடுக்கிறானா அவனுக்கு அதுக்கு மேல அவன் பால் வச்சுக்க மாட்டான் கண்டிப்பா. And Murphy and Isak உள்ள ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்குடா. I think they have in the top 3 இந்த வருஷம் in terms of like combinations. இவன் அசிஸ்ட் பண்ணி அவன் கோல் அடிச்சு இவன் அசிஸ்ட் பண்ணி அவன் கோல் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு காம்பினேஷன்ல they are very good. ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரைக் ஆயிடுச்சு. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா ஷேரோட லாங் பால்ஸ், ட்ரிப்பியரோட லாங் பால்ஸ், மர்ஃபியோட கிராசஸ், இது மூணுத்துல தான் we will create some actions. Plus if you are playing out from the back, right, அதுல there will be opportunities. நாங்க வந்து எவ்வளோ டீப் எவ்வளோ ஹையா ஆடுறோம் எங்களுக்கு அகேன்டா ஷேர் அண்ட் பாட்மேன் நல்ல டிஃபெண்டர், பட் பிகாஸ் தே ஹேவ் ஸ்லோ பேஸ் வி கான்ட் பி வெரி நீங்க உங்களால் வேன் டைக் அண்ட் கொனாட்டை வச்சு யூ கேன் பிரஸ் ஆர் கம் சோ ஹை இன் த பிட்ச், டீப்பா வர முடியும். எங்களால அவ்வளோ ஹையா வர முடியாது. I think that will depend on if Nunez plays or not. அதான் சொல்ல வரேன். If Nunez plays, your line will be a little bit further behind. If Nunez doesn't play, you can catch Jota. அதை பொறுத்து தான் I think Eddie Howe will see எவ்வளோ ஹையா நம்ம விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But just to finish, before we finish it off, I just feel in the game வந்து will be dictated by Tonali versus Gravenberch. நான் ரிப்பீட்டடா சொல்லியிருக்கேன், லிவர்பூலோட அவுட் ஆஃப் பொசிஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஹியூஜ். இன் பொசிஷன் we'll manage. அவுட் ஆஃப் பொசிஷன் அந்த PSG கோல் ஒன்ஸ் அகெயின் த்ரீப் சொல்றது, our pressing was all wrong. ஒரு மேன் தப்பா பிரஸ் பண்ணாலும் Dembele got the ball where he was surrounded by nobody on the middle of the field. Not tracking back. Exactly. And the midfield is not tracking back. நீ சொன்னது. So அதனால that's how it's going to be decided இன்னைக்கு. I mean on Sunday when the Carabao Cup Final happens. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மாத்திரம், can you put that screen up again? It's a very important point if you have it handy. நீ அந்த ஸ்பேஸ் சொன்னல, that is வந்து almost like அந்த half space கரெக்டா வந்து எங்களோட டிஃபென்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்க half space. நாங்க வந்து இந்த போர்ன்மவுத், மான்செஸ்டர் சிட்டி இந்த மாதிரி டீம்ஸ் கூட we struggle because they have a player that can play passes that cut through it. Right. லிவர்பூலோட இது என்னன்னா டைரக்டா இருக்கும், பட் they are not creative in putting through passes through that channel. Yeah, அதான் பிரச்சனை. If Trent was there, he'll ping the ball here or he'll ping the direct diagonal to Gakpo and then everyone has to fall back and then Gakpo will do something. And that's the biggest problem that not having Trent. உங்களுக்கு அதே மாதிரி you don't have Gordon. So I just say both kind of like equalize each other in a way and it makes some equal battle என்னை பொறுத்த வரைக்கும். Yeah, I think Gordon-ஓட எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஹால் அண்ட் பாட்மேன் இல்லாதான் எனக்கு பெரிய சேலஞ்ச். Yeah, I thought about Botman sign பண்ணும்போது I felt wow, this is a great purchase by Newcastle அப்படினு சொல்லிட்டு. I think first season பயங்கரமான, first season they had the best defense in the league. Yeah. அதுக்கப்புறம் இன்ஜுரில இருந்து அதனால like exactly you have ligament tear, you will become a different player. It's very difficult. Coming to the prediction side, Ajay, what do you feel? Head says 2-1 Liverpool, heart says 2-1 Newcastle, but ஆனா குரலுக்கு தான் physical form இல்லையே.
குரல் வளையத்துக்கு தான் இருக்கு. Like, I still think it is a Liverpool's game to lose. Like I said, if Liverpool எல்லா பண்டித்தும் இப்படியே உசுப்பேத்தி லிவர்பூல் தோக்கறதுக்கான வாய்ப்பே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டாந்து நிப்பாட்டிட்டீங்க. அது எப்படின்னே எனக்கு தெரியல. ஏன்னா ஆன் பேப்பர் we can see how many cracks Liverpool have. ஆனா நான் காப்கர்த் லேக்கனே சொல்லியிருந்தேன். For some reason எனக்கு ஏன்னா I don't ask me why. I just feel we will dominate the game. I just feel that we will get through this game and we'll win this. Probably 2-0, probably 2-1. நீ சொன்ன மாதிரி Isak will get 1 goal அப்படிங்கிற மாதிரி. But I just feel we'll dominate the game. எனக்கு வந்து my heart says if we win 2-1, ஃபர்ஸ்ட் நான் மண்டே சொல்லிட்டேன். நான் பாதி பேருக்கு தெரியும் நான் மண்டே ஆஃபீஸ் போக மாட்டேன்னு. அதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு லைக் இதுக்கப்புறம் அடுத்த கேம் ஏப்ரல் 1 தானே, அடுத்த ஒரு 2 வாரம் ஒரு நியூகாசல் ஃபேனை கூட நீ தரையிலேயே பார்க்க முடியாது. உண்மையாவே will be the magpies flying in the air. உண்மையா கரெக்டா அந்த சொக்கா வர அப்படிதான் இருக்கு. Exactly, it's huge for Newcastle. Thank you so much பார்த்தவங்களுக்கு. Hopefully you understood what game we are going to see this Sunday, and huge game. We'll be back for the Sunday and Alaparigal episode before the game, actually in the weekend. So make sure to check that out and make sure to follow us. ஏன்னா இந்த huge game, இந்த கேமுக்கு அப்புறம் இந்த ஷோ வேண்டாங்கிறதுக்காக முன்னாடியே வச்சிடறோம். So thank you so much Ajay. கூடி சீக்கிரம் மறுபடியும் மீட் பண்ணலாம். And thanks to everyone. மறக்காம லைக், ஷேர், and subscribe to the channel.